Hello, Abdullahi. Hi, Katz. How are you? I am good, thank you. It's good to Nice to be meet back. you. Yeah, we are back. It's a Did long you have a time. nice did you have a nice Ramadan? Yeah, we have a nice Ramadan, nice Eid. We enjoy it, by the way. Yeah, Great. it's a great month. We did a lot of stuff within that month, and Mhm. we hope about this will be given. Yeah, It's everything is fabulous. great. Yeah, Great. and I hope you had a great days for those we are not meet for those we didn't meet we didn't meet together. I think so. So far you're doing well. Yes, I am doing well. And I have Yeah, lots to talk about today. sure. Okay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan aqaarta meel baa joogtiin waan idin salaamaya. Isku soo noqod wanaagsan. Een, Maalmaha kala maqnayn, malaha laba isbuuc mana soo gelin live. Maxaa la jiray because of Ramadan. Maalmaha dambe Ramadaan lagu jiray. Een, Waa cibaada loo go'ay. Marka haddan isku soo noqonay, isku soo noqod wanaagsan. Soo dhawaada ilaa dhammaantiina. Ku soo dhawaada showgeennii ahaa Cabdullaahi Fast Cards oo aan kaga hadli jirnay arrimaha socdaalka dalka Mareykanka. Way soo dhaweyn dhammaantiin soo dhawaada mar kale. Okay. Let me call that. Yeah. Okay. Yeah, we can go ahead, cards. Okay, Everything's set now. the first thing I want to talk about is our Nairobi lawsuit. Sure. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno marka horeysa Nairobi lawsuit safaaradda Mareykanka ee Nairobi ama waxaan rabnaa lawsuit inaan ku furno. Um, and you can find out about it on our website and also in Somali. Yeah, haddaa website-keena soo booqatid meel waxaa jirto Somali ay ku qoran tahay waxaa ka heli kartaa video asoo yani qof yani anoo Somali ku turjumaanaya ama waxyaabaha mataqaana qofka looga baahan yahay oo ka qayb qaadanaya groupkaas waa arki kartaa iyadoo qoraal ah iyadoo mataqaana video ah. This lawsuit is for IR1s and CR1s, spouses of U.S. citizens who have been waiting for interviews from Nairobi. Lawsuitkan wuxuu quseeyaa dadka IR1 iyo CR1 yani dadkaas unbuu quseeyaa dadkaas oo balmaha ka sugaya safaaradda Mareykanka ee Nairobi. The deadline to participate was yesterday, but we have extended it a week to the 22nd, which is next. Let me look. Sure. Next Monday. Okay. We've extended it to maalinta ugu dambeysa oo laga qayb qaato isdiiwaangelintu waxay ahayd shalay laakiin waxaan go'aansanay inaan isbuuc kale ku darno taasoo ku eg isbuuc yani isniin soo socota hadduu ilaa yiraa ay ku eg tahay isdiiwaangelinta. What this lawsuit is about is challenging the unreasonable delays in getting an interview at Nairobi for spouses of U.S. citizens. Lawsuitkan waxaa weeye waa inaan ku challenge kareyna ama inaan mataqaana aan ku codsano ama safaradan kaga codsano sababta mataqaana delayga ama daahitaankaas intaas la eg dadka mataqaana interviewga ka sugaayo kuwaas oo ah xaasaska ama ragga mataqaana maxaa la jiray viisooda u yahay IR1 or CR1 kuwaas oo mataqaana kasoo qaad gabadha odagayga wuxuu joogaa u dacwoonaysaa Nairobi ayadu waa US citizen ama wiilka ama ninka odayga ah xaaskiisa waxay joogtaa yani Nairobi isagaa citizen ah marka waa IR1 or CR1. The second thing I wanted to talk about is the visa bulletin. qodobka labaad aan rabnaa ka hadalno waxaa weeyaan waa visa bulletinka. The May visa bulletin has come out. Visa bulletinka May wuu soo baxay. I'll talk about two developments in the May visa bulletin. First, for spouses of green card holders, we saw very good news. laba qodob aan rabaa inaan kaga hadlo visa bulletinka laftigiisa taasoo uu sameeyey sare u kac. Tan koowaad waxa weeyaan xaasaska ama sidoo kale spousyada qofka green cardka haysta Mareykanka jooga qofka u dacwoonaya xaaskiisa ama odaygeeda gabadha u dacweynaysa iyadoo green card haysata
waxa weeyaan good news aan haynaa. Okay, and then we saw some movement for the other family preference categories, you know, F1, F2B, F3, F4, but the F2A was the winner. That they got the best progress. Sidoo kale kategoriyaasha kale oo sida F1 iyo F2B iyo F3, F4 sidoo kale iyaga xataa waa sarakac ay sameeyeen laakiin dee waxa ugu weyn oo sarakaca aad u sareeya sameeyey waa F2B, F2A aan dheh kuwaasoo ah maxaa la jiray spouseska dadka green card haysta. And now we scroll down to the bottom to find out what's happening in June for the DVs. Haddaan hoos u degnina waxaan arki karnaa DV lottery-ga waxa iyagana kusoo kordhay. The new cutoff is 56,000 for Africa, except for these 3 countries. Hadda waxa ugu dambeeya lasoo saaray ama cut-off-ka ay sameeyeen waxa weeyaan 57,000 marka laga reebo wadamadan Algeria iyo Egypt iyo Morocco. Right. So that means if your DV 2024 case number is more than 57,000, your only hope is the last 3 months of the fiscal year, July, August, and September. Marka waa inaad ogaataa ama inaad fahantaa hadduu kiiskaaga ka sareeyo 57,000 adoo ah DV lottery 2024 winners adoo ah rajadaada oo kiiskaaga waxay noqon doontaa keliya 3 bilood ee ugu dambeyso sanadka oo yani fiscal yearka oo loogu talagalay DV lottery-ga taasoo ah July iyo maxaa la jiray August iyo September waa 3 bilood ugu dambeysa uma chance ku heli kartaa. And the final thing I want to talk about before we go to questions is DV 2024 in AP. Intaan aadin su'aalahan aadin waxaan rabnaa ka hadalno DV 2024 dadka AP ku jira hadda. Abdullahi and I were just discussing how it is difficult to find the perfect time to file a mandamus lawsuit in this situation. Hadda aniyo Abdullahi waxaan ka wada hadlaynay in mataqaanaa lawsuit ama mandamus lawsuit loo furo dadkan AP ku jira hadda oo yacni si loo helo waqti ku habboon ama waqti ku fiican maxaa la jiray dadkan mataqaanaa ay sheegeen DV lottery-ga ah dadka qaarkood waxay yihiin waqtiga mataqaanaa iska yar waqti badan ma haystaan ama yacni waqtiga ay ku jireen AP-ga iska yarba. If you have been an AP for only 1 or 2 months, that's not unreasonable. Qofka AP-ga ku jira oo 2 bilood bil ama 2 bilood ku jira marka uu furnayo dacwad waa reason ma noqon karto ilaa wuxuu ku dacwoonaya waxay tahay waa daahitaan laga soo daahiyey mataqaanaa fiisihiisa laakiin bil iyo 2 bilood xoogaa weli waxay tahay yani waxaan dacwad weli lagu furi karin ama ay adag tahay lagu furo xataa ay adag tahay inaan mataqaanaa ku guuleysano. But also you have this deadline. Not only do we have the September 30th deadline that they cannot issue DV 2024 visas after September 30th, but they could exhaust and run out of them before they get there, like happened last year. Sidoo kale ma ahan kaliya deadline inuu yahay 30 September ma ahan oo ku egya ma ahan sida hore u dhacday sanadka ugu dambeeyay DV 2023 ku dhacday September 30keedu la gaaray wax dhan soo gabagabeeyeen wixii dhan isku soo dhamaatay qofkii visa ilaahay kasi karo uu ka helay qofkii kalena dee meesha soo ku qaday maba la gaaray September 30keeda ka hor ay soo gabagabeeyeen. Actually, I forgot, and you might remember, Abdullahi, what day did they run out last year? September 5th or something, Yeah, right? it was, yeah, they just give, okay, some of them they just finished before, and before that, yes. Some of them I noticed that it was 6th of September. Yeah. The longest one was 11, 11 September. Yeah, you can translate that. Yeah, okay, sanad ugu dambeeyey safaaradaha qaarkood waxay bilaabeen inay usoo diraan dadka inay fiisaha ka dhamaadaan waqtiga dhamaaday 6 September xasuustaa la soo bilaabay ilaa ay waxay la daba socotay 12 ama 11 September haddaan qaldaneen wixii ka dambeeyay fiisa lama daabicin dadka xaggaas ay uga joojiyeen ama waxay ku dhaheen waqti idin ka dhamaaday.
so waqtigan wuxuu ahaa jiray in ilaa iyo 30 September la isla gaaro taasna maysan dhicin marka qof walba wuxuu ka cararaya taas inay ku dhacdo. If we wait too late in the fiscal year, like till July, to file a mandamus lawsuit, it is unlikely that it will have success. xogaa waxay qurux badan tahay ilaan sugno ilaa iyo waqtiga inta loo seeta gaabiyo taasoo ilaa iyo mataqaan la gaarsiiyey July marka July yani dee hadhoodii dowladda ma haysato qorsho ama ma haysato dooq ay ku dhacdo dadkan waqti badan kuma jirin qofkii markaas ku jira xataa wax badan oo isan AB ku jirin xataa at least qiilo asan u haystaa waqtiga ilan ka dhamaan rabo laakiin hadda mandamus lawsuit fail garaysid maxaa la jiray adoo ku jira 2 bilood keliya ama bil waxa weeyaan waa dowladda way kaa gar leedahay waxay ku leedahay waqti badan kumaada jirin waqtigaaga sugo intaasa marka lagu soo celinaya marka dood iska socod iska dheeraatay noqon kartaa so waxaa fiican xoogaa inuu barnaamijyood uu yahay qofka marka yani qaangaar kiiskiisa markuu 2 bilood ku jiro laakiin still wuxuu u baahan yahay inuu ka badsado si mataqaana chancekiisa uu sii kordhiyo. So I anticipate, I think that we will be filing many lawsuits for this situation in May and maybe not after that. Next May? Well, next month, in 2 weeks. In 2 weeks, that's when I will feel more comfortable filing DV 24 lawsuits for people in AP. In May is probably the best month. Yeah. Sidoo kale bishaas nagu soo socota nagu soo horeysa May ugu fiican mataqaana inaan qabano ama inaan mataqaana lawsuit aan u furno dadka mataqaana AP ku jira oo developing ah next month weeyaan taasaan qorsheynaynaa lawsuitka u weynaa ama ugu badnaa inaan qabano dowla yidhaah so bisha ku xigta okay after May there's June so I think June is the deadline that we are. I think June would be the last month. Yes. Yeah. Here's why. The government has 2 months to respond to the complaint from the time we file it. So we need those 2 months to happen within the fiscal year. So June would definitely be the last month. Sure. So we are not going to count the September because September, they can finish earlier as they can finish early. Yeah. So if you're in AP, think about moving forward with a mandamus lawsuit between now and June. Okay, that's the window. That's the window of opportunity for a mandamus lawsuit between now and June. Sure. And su-aasha kale waxay ahayd bishan soo socota dadka u badan qaban doonaa ama aan hayna dad qaarkood already waan haynaa oo processkan u wadnaa ilaa iyo May waa isla gaari doonaa June ku xigto June wixii ka dambeeya anagama qabanayno maxaa jiray lawsuit oo yani AB dadka ku jira oo developing ah maxaa yeelay sida sanadka hore dhacday camal dhici karto September waa ka hor la dhameyn karaa waqtiga loogu talagalay sidoo kale waqti ma baxarinba waa June July iyo August September laguma tashanayo waa bisha ugu dambeysay so marka June wixii ka dambeeya ma qaban doono case ku saabsan ama qof AB ku jira sida sanadka hore dhacday dad badan AB ku jiray maxaa la jiray xilli dambe la soo xiriiray ama ila soo xiriiray aniga gaar ahaan u baahnaa loo inay qabsadaan laakiin way ku fayd garoween inay mataqaana ay chances helaan because of waqtiga ay yaraa because dowladda waxay u baahan tahay 2 bilood inay kusoo response gareyso state department wuxuu u baahan yahay 2 bilood oo wuxuu u baahan yahay in la siiyo oo waqti ku qaato kiiskaaga oo mataqaana response fiican kusoo sameeyo before that state department bilaa jirto dee anaga intaan kiiska ka yani xogta ka aruurinayno wixii la buuxinayo waa time so waa 3 months ana above noqon kartaa so marka hadda waxaad haysataa ka bilaabato hadda ilaa iyo next month inaad isku diyaarisid ama aad horey ugu soo socotid inaad qabsatid lawyer kaaga dooda fiiskaaga mandamus lawsuit u baahan tahay inaad furatid. We have a question. I'll read in English and then you can translate. Sure. Samir asked, hello, I did my interview at U.S. Embassy Nairobi, March 22nd. They put me in 221G, even though my documents were good and clear. So now they update my case 4 times. What should I do? My documents were Somaliland. So March 22nd, that's about a month. Samira waxay tiri hello waxay tiri interviewgii waxaan ku qaatay safaarada Nairobi ee Kenya maxaa la jiray waxay geliyeen AP 22 bisha March ay martay AP la geliyay documentskeeda kulligeed waa nadiif ahaayeen say sheegtay yani wax kama qaldaneen
ilaa haddana keeskeeda waa la update gareeya 4 mar ay update gareeyeen marka waxay tiri documentskeyga waa Somaliland maxaa ila gudboon hadda aan samayn karaa Samir is in this exact situation that we were discussing. It's probably premature to file the mandamus lawsuit now because the delay has only been 1 month. Samira hadda waxaan ka hadlayna weeyaan haddaan dhegeysanaysay waa inaad lawsuit qabsataa unbaa ku furan isku diyaarisaa delayga waxa weeyaan hadda waa hal bil laga soo wareegata adoo wax badan kaama soo wareeganin so waxaa u baahan tahay inaad sugtid kadibna lawsuit aad qabsataa yani mandamus lawsuit so taasaa kuu furan But at the same time, you have that clock that's ticking that's getting closer to September. So this is something that within the next month you might consider. You need to consider a mandamus lawsuit, but not right now, but within the next month. sidoo kale waqtiga kugu socda waqtigan uu dheeranayaa September loo sii socdaa oo ku eg qofka DV ku guuleystay inuu wax ku helaa sidaa daraaddeeda waxaan mataqaanaa ku dhiilan isku diyaari bisha soo socota at least 2 bilood iyo ka badan waad gaari doontaa keeskaaga wuxaan gaari doonaa inta loogu talgalay yani inuu ku jiro xogaa uu ka gudbi doonaa taasoo 2 bilood ah marka isku diyaari inaad mataqaanaa lawyer hire gareysatid lawsuit aad qabsatid si mataqaanaa chance-kaaga uga faa'iidaysatid cause there's one thing that I want to add here so you know most of the people they confuse about updates you know they just get updates some people they tell you that we get you know more than 10 times updates but we are not getting the visa why so and I told them that you know if you get an update does not mean that you are going to get the visa so Right. can you I want to please make clear. give us some explanation that concern Right. about the updates Right. So they're going to SEAC, they're putting in their case number and they're seeing case updated on a date, right? sure and That can be generated, that can be triggered as simply as they received an email from you. So if someone in the embassy accesses the case, it says it's updated. It does not mean it's updated. So I do not attach a lot of meaning and significance to those case updates. sure I do not get and excited. okay go ahead I do not get excited. I stay calm. I say, oh, that's, you know, it. Do not attach meaning to that. sure su-aal waxaa weydiiyey dadka inta badan waxay isku qaldaan updatean helnaa intaas mar update keeskee lagu sameeyey waxa lagu haystaa fiisihii maaliyadda daalaco iyo wax lamid ah waxaas in fact in our time last year I got more than 30 times updates and I didn't receive the visa when I was getting those updates you see so ani waqtigeyga 30 mar ka badan update helay laakiin macnaheedu ma in fiisa la siinaa markaas oo 30 bar update ka helay macnaheedu ma in fiisa qaatay marka dadaal badan u baahan tahay macnaha waxa weeyaan update marka lagu sameeyo kiiska wala upgrade ilaa shaqo laga wadaa waxa AB lagu geliyo waxay tahay in baaritaan dheeraad lagu sameeyo kiiska wala update gareyn karaa dadan la update gareyn ba waqti badan wayna soo martay 2 bilood ka badan waxa arkay anoo lii update gareyn kiiskayga dad qaarkood hadda aragno in la update gareyn kiiskooda dad maaha macnaheeda in wax lagu diiday ama baakii wax baa mataqaanaa lagu haystaa ama wax baa mataqaanaa background check waxaas ku jirta inta kaga dhamaanaysid update as many as they want way ku sameyn karaan inta mar ay jecelin way ku sameyn karaan laakiin macnaheedu ma inaad ku farxadid ama ku excited geliso ay dhahdid fiisaaga lagu siinaya sometimes way noqon kartaa in keeskaaga update isku xigna ku siin fiisa lagu daabaco laakiin hasasiinin ha isku murjinin update kas badan aan helay fiisan layma siinin fiisa maanta ilaahay kaaga soo qaadaad galaysaa insha allah dilayra update-ka inta badan iyo fiisaha waxa weeyaan shaqo muskulaan ilaa way ka shaqeynayaan keeskaaga marka don't get excited waxaan la jiray update-ka lagu sameynaya keliya ku judge gareyn ama ku qaadan wax walba Okay, so looks like we don't have any more questions unless there's somewhere I don't see them, right? Yeah, we don't have some more questions, so I think one more. We get one question, so okay, I'll do the English. Okay.
Faiza says, I was put in 221G due to Sputnik test, and now my Sputnik test results came out negative. Good. And it was submitted to the embassy. After they received the results, then they sent supplemental questions for my husband. Oh. Test to have. Okay. Faiza waxay tiri 221G legally taasoo AP ah taasoo la xiriirta in laga qaaday candhuufta waa laga shakiyey TB waxaas looga shakiyey laakiin alxamdulilah resultiga wuxuu kaga soo baxay negative ay noqotay waqti badan markii ay ku jirtay in lasoo baaro xaaqadeeda kadib markii loo diray safaaradda resultiga loo diray haddana odageyda maxaa la jiray waxaa loo soo diray supplemental question kuwaasoo ah DS5535. Okay, I have advice for you. waxaan ku hayaa hal waano ama hal talo. I'm assuming that you're the primary applicant. You weren't specific, but if you are the primary applicant, I think you need to get issued the visa and go ahead and enter the US. waxaan u malayaa ama rajaynaya inaad tahay qofka ugu horeeya ama qofka yacni ku guuleystay keeska leh يعني adina tahay premier applicant qofka ugu horeeya kiiska inaad tahay waxaana u baahan tahay in visa lagu daabaco kadib mataqaana maxaa la jiray sida ku tagtid ama ku soo baxday Mareykanka ku timaadid. This only works if you are the selectee. Come again? It only works if you are the DV selectee. Oh, wait. Okay. Yeah, she didn't say the visa. Actually, if you could comment again, what's your visa category and are you the selectee? Sure. Samira walaal waxaan kaa codsanaynaa inaad noo sheegtid maxaa la jiray category-ga aad tahay horta marka hore si aan ku qiyaasno hadda developer baa ku qiyaasnay haddii mataqaana aad tahay mataqaana developer waa sidaad u wadno waxaan rajaynaynaa haddaad tahay qofka mataqaana ugu horeeya keeska. Here is why I'm giving you this advice, and I hope that it applies to your situation. I see many DV journeys end at the end of the fiscal year because people need a new medical exam and there's a Sputnik test. And while they're waiting for those results, the fiscal year ends because it takes 8 weeks. dad badan oo DV lottery ah ama dad badan oo waxaa jiraan ku guuleystay barnaamijkan nasiibka ah qofka nasiibka ah loo diray sidaan oo kale candhuufta loo diray ama xaaqada loo diray markii resultiga soo baxaan waxyaabo qaarkoodna waqtiga loogu dhameeyey waqtiga unbaa iska dhamaaday so qofkii waxba lagama rabin wixiisa mataqaana exactly nadiifay noqdeen haddana waqtiga lagu dhameeyey. Right. Your medical exam is only good for 6 months. caafimaadkaaga guudna wasfaaradda kaa qaadeen waxaa waye keliya 6 bilood. Very often we see that medical exam expire and then people need a new Sputnik test and that could be the end because we would be out of time. They might need new Sputnik test again? Yes, they require it again. Oh, sure. And she is the principal applicant, I guess, for a DV. So she can take this advice. I know it's difficult for her family. It's difficult to leave your husband and wait for him, but it's the only way to ensure that this is going to work because I strongly recommend you go ahead and tell the embassy, issue my visa and I'll enter the US now. And then hopefully your husband will clear AP before the end of the fiscal year. Okay. Faizay waa sax waxaa tahay qofka ugu horeeya kiiska waa maasanta inaad taas noo soo qofan garaysid waxa weeyaan qofka caafimaadkiisa waa 6 bilood caafimaadkaaga waa 6 bilood caafimaadka qofka hadduu ka dhaco sida xaaladda aad ku jirta camal hadduu caafimaadkaa dhaco ku xisaabtan in lagu diri doono mar labaad xaaqada inaad martid mar labaad taasoo haddana 2 bilood kale kaa maqnaanayso caafimaadka ilaa haddaad martid oo wax walba nadiif ku noqdaan waa asfaalta loo dirayaa laakiin mar labaad waxaad ku qasban tahay inaad ku celisid xaaqadii si mataqaanaa yani loo dhameeyo haddana ka soo qaad hadda 2 bilood iyo hadda kadib haddii lagu dhaho kabaran xaaqa laga qaada haddana resultaa sugaysaa soo waqtigu kugu dhamaaday soo waxaad u baahan tahay hadda advice-kan kuusoo jeedinaya waxay tahay waa inaad safaaradda la xiriirtaa aad tiraahdaa fiisayga halee daawaco ani waan sii tegayaa odaygaaga dhib ma lahan adaa mataqaanaa maxaa la jiray hadduu
fiisihii xaq uu yani hadduu u leeyahay nasiibka uu soo helaya uu soo qaadanaya uu kaadu imaanaya hadduusan imaanin de stiil waxaad ku candacotid haysta adaa maraykanka jooga adaa u dacwanaya adaa leedahay yani qofkaygan wax la soconi waa liga reebay marka yuusan waqtiga kaa dhamaanin yuusan mataqaanaa intaad sugaysid waa difficulty way adag tahay in laga soo tagaa carruurtaada ama odayga aad kasoo tagto way adag tahay haddana waxyaabaha jira kaliya oo yani jira darteeda waqtiga ay meesha mataqaanaa qof walba haya waqtigaas inaad ka faa'iista u baahan tahay I also want to clarify that if he is not issued a visa, a DV 2024 visa, you would still be able to petition for him if you got a green card. Sure, that's what exactly I was saying. Haddii asi loo daabacin fiisaha adiga markaad imaatid adoo green card haysatid maraykanka oo dacwan kartaa odaygaaga oo dacwan kartaa waxaad leedahay odaygayga liga soo reebay Realistically, though, that process would take 3 to 4 years. taasoo laakiin process ka soo qaadan karo 3 ilaa 4 sano. So, okay. Let's wrap up the show. I've got a ton of things to do, and then I'll see you for next week. Is that okay? Yeah, that's okay. So, yeah, let's end the show. waxaan rajeynayaa maalin wanaagsan khayr badan rajeynayaa insha Allah soo noqod wanaagsan iyo next week insha Allah. Bye bye. Have a good one, guys. You too. Thanks.